Hello students. Today in this topic I am going to explain for you what is the definition of reverberation time and what is the formula is given by the reverberation time by the Sabines. Sabines అనే సైంటిస్ట్ ఈ ఎకోస్టిక్స్ మీద ఈ ధ్వనుల మీద అంటే మనం చేయబడినటువంటి సౌండ్ని మనం తిరిగి మనం వినగలడం దాని మీద కొన్ని ప్రయోగాలు చేశారు. దానికి సంబంధించింది ఒక ఫార్ములా ఇచ్చారు. అదేవిధంగా రీవర్బరేషన్ గురించి వివరించారు. రీవర్బరేషన్ టైంకి డెఫినేషన్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. సో వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ రీవర్బరేషన్ టైం? రీవర్బరేషన్ అంటే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పుకున్నాం మనం. రీవర్బరేషన్ అంటే మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ ది సౌండ్ ఈజ్ హియర్డ్ బై యూ ఇన్ యాన్ ఎన్క్లోజర్ హాల్. దట్ ఈస్ రీవర్బరేషన్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద రీవర్బరేషన్ టైం మీన్స్ అంటే హౌ మచ్ టైమ్ యూ కెన్ లిజన్ ద మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ ది సౌండ్. అంటే నీ ద్వారా చేయబడిన సౌండ్ అనేది ఆ ఇనీషియల్ ఇంటెన్సిటీ నుంచి దాని యొక్క లెవెల్ డిక్రీజ్ అయ్యేంత వరకు నువ్వు మళ్ళీ తిరిగి అలాంటి సౌండ్స్ నువ్వు ఎన్నైతే వినగలుగుతావో అన్నీ వినగలడానికి ఎంత టైం అయితే పడుతుందో, హౌ మచ్ టైమ్ విల్ బి టేకెన్ టు లిజనింగ్ ఆఫ్ ది రిఫ్లెక్టింగ్ ఆఫ్ ది మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ ది సౌండ్. మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ ది సౌండ్, దట్ మచ్ టైమ్ ఈజ్ కాల్డ్ రీవర్బరేషన్ టైం. అంటే ఒక ఎన్క్లోజర్ హాల్లో నువ్వు సౌండ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నీ ద్వారా చేయబడినటువంటి సౌండ్ మళ్ళీ నువ్వే తిరిగి మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్ వింటే అది రీవర్బరేషన్. అలాంటి రీవర్బరేషన్, అలాంటి మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ ది సౌండ్ ఎంత టైం వరకు నువ్వు వినగలుగుతున్నావు, వాట్ ఈస్ ద టైమ్ విల్ బి టేకెన్, హౌ మచ్ టైమ్ షుడ్ బి లిజన్ బై యూ, దట్ మచ్ టైమ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ రీవర్బరేషన్ టైం. అంటే ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పుకుందాం ఒకసారి డెఫినేషన్ ప్రకారం. ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ బై ది అంటే టైం అంటే ఎంత టైం అయితే తీసుకుంటున్నాం దేని ఇనీషియల్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది సౌండ్. ఇనీషియల్ ఇంటెన్సిటీ మీన్స్ స్టార్టింగ్ ఇంటెన్సిటీ. అంటే ఇంతకు మన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ మోర్ దెన్ ది సెకండ్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ మోర్ దెన్ ది థర్డ్ వన్. అంటే ఏంటిది, ఇంటెన్సిటీ లెవెల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిక్రీజెస్. అంటే ఒక రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది సౌండ్ అంటే వన్ టైం రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మనం వినగలిగే సౌండ్కి ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది సెకండ్ టైం కంటే. అంటే 2 రిఫ్లెక్షన్స్కి ఫస్ట్ దానికంటే కొంచెం తగ్గుతుంది. 3 రిఫ్లెక్షన్స్కి దాని యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఇంకొంచెం అంటే నువ్వు వినికిడి ఏమవుతుంది, నీది తగ్గిపోతుంది. సో అలా ఇనిషియల్ ఇంటెన్సిటీ నుంచి సౌండ్ ఎంతవరకు డిక్రీజ్ కావాలంట, 10⁶ టైమ్స్ డిక్రీజ్ కావాలి. అంటే ఇనిషియల్ ఇంటెన్సిటీ సమ్ ఎక్స్ అనుకుందాం. ఇనిషియల్ ఇంటెన్సిటీ ఎక్స్ అనుకుంటే అది ఏ లెవెల్ కూడా తగ్గాలంట, ఎక్స్ ఇంటూ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజ్ అప్ టు ది 10⁻1/10⁶ టైమ్స్. అంటే ఫస్ట్ చేయబడినటువంటి ఇంటెన్సిటీకి 10⁶ టైమ్స్ డిక్రీజ్ అయ్యేంత వరకు కూడా మనం వినగలిగేటటువంటి అంత టైంని, దట్ టైమ్ విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ రీవర్బరేషన్ టైం. సో వెరీ క్లియర్లీ ఈజ్ ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ బై ది ఇనిషియల్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సౌండ్. అంటే స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఎక్స్ అనుకుందాం. అక్కడ నుంచి ఎక్కడి వరకు అంట, టు డిక్రీజ్ 10⁶ టైమ్స్. 10⁶ టైమ్స్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి ఆఫ్ దిస్ ఆఫ్టర్ ద సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ ఈజ్ టర్న్డ్ ఆఫ్. ఒక్కసారి సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ టర్న్డ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత వన్స్ యూ క్రియేట్ ద సౌండ్ దెన్ యూ కెన్ టర్న్ ఆఫ్ ది సోర్స్ ఆఫ్ ది సౌండ్. దెన్ అది హౌ మచ్ టైమ్ షుడ్ బి రిక్వైర్డ్, ద ఇనిషియల్ ఇంటెన్సిటీ టు it will be decreased by the 10⁶ times. That time is considered as a reverberation time. అంటే రీవర్బరేషన్ టైం అనేది సింపుల్గా మనం చెప్పుకోవాలంటే మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ ది సౌండ్ ఇనిషియల్ ఇంటెన్సిటీ నుంచి 10⁶ టైమ్స్ డిక్రీజ్ అయ్యేంత వరకు ఎంత టైం అయితే తీసుకుంటుందో ఆ టైంని ఏమంటామంటే మనం రీవర్బరేషన్ టైం అంటాం. దట్ మీన్స్ ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ బై ది ఇనిషియల్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అంటే స్టార్టింగ్ ఆన్వర్డ్స్ టు which is the first initial intensity of sound is heard by do. That means one reflection of the sound, and it is going to be decreased up to how many times the decrease level, 10⁶ times of the decreasing level. After the source of sound will be turned off by you, then you can listen up to the decrease level of the 10⁶ times. అంటే intensity is going to be very less. అంటే ఇక పూర్తిగా నువ్వు ఇక కంప్లీట్గా జీరో అయ్యేంత వరకు కూడా ఆ సౌండ్ ఎన్ని రిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ సౌండ్ అయితే నువ్వు చేసిన సౌండ్ వినగలుగుతావో దట్ మచ్ టైమ్ ఈజ్ రీవర్బరేషన్ టైం. సెబెన్స్ అనే సైంటిస్ట్ ఈ రీవర్బరేషన్ టైంకి ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాడు. దట్ ఫార్ములా ఈజ్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు kV/A. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, kV/A. ఇక్కడ టర్మ్స్ ఏంటో చూద్దాం ఒక్కొక్కటి. T అంటే రీవర్బరేషన్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఒక ఎన్క్లోజర్ హాల్. నెక్స్ట్ V ఈజ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ఎన్క్లోజర్ హాల్, అంటే ఎంత వాల్యూమ్ తీసుకుంటుందో దట్ వన్. ఏ ఈజ్ ద టోటల్ అబ్జార్ప్షన్, అంటే
అబ్జార్ప్షన్ ఎంత, ఆ ఎన్క్లోజర్ హాల్ యొక్క అబ్జార్ప్షన్ అంత ఎంత తీసుకుంటుంది రిసీవింగ్. సో దట్ ఈస్ ద ఎన్క్లోజర్ ఆఫ్ ది హాల్. ఆల్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ది ఎన్క్లోజర్ హాల్. దట్ మీన్స్ దిస్ రివర్బరేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్, this multiple reflections of sound is possible only in the enclosures of the halls only. And here is a k is a Sabine's constant, that is the value is 0.17 according to the definition. And here is a is equal to the formula is T is equal to kV by A, and is a is considered as sigma as. A is equal to considered as sigma as. Then is what is A? Then here is A means and here is A is the absorption coefficient of the surface. Absorption coefficient of the surface. And the S is equal to surface area, absorbing surface area. అంటే ఏదైనా సరే మనకి సర్ఫేస్ ఏరియాకి సంబంధించింది కాబట్టి I will be considered will be like this. So one is the absorption coefficient of the substance, another one is the absorbing surface area. S is the surface area and A is the అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ సంబంధించినటువంటి ఎంత రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అనేది దట్ ఈజ్ స్మాల్ ఏ. అండ్ ఫైనల్లీ ద ఫార్ములా ఈజ్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు kV by A, వేర్ T ఈజ్ అ రివర్బరేషన్ టైమ్ అండ్ K ఈజ్ అ Sabine's constant, B ఈజ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ఎన్క్లోజర్ హాల్ and A is a total absorption of the area, and this is equal to the A is equal to sigma AS, where A is equal to is considered as absorption coefficient of the substance ఎంత సౌండ్ ఇంటెన్సిటీ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అనేది స్మాల్ ఏ, అండ్ S is the absorbing surface area. Then the total formula is T is equal to 0.17 V by sigma AS. This is about the Sabine's formula for the reverberation time. Thank you very much students for watching the video of the definition of reverberation of time and also formula, Sabine's formula for the reverberation of time. Thank you very much once again.